يطرح المخرج والممثل البريطاني كينيث برانا نسخة سينمائية جديدة لرواية أغاثا كريستي الكلاسيكية جريمة في قطار الشرق السريع، ويجسد فيها دور المحقق البلجيكي Hercule Poirot, and I'm probably the greatest detective in the world. وتبدأ أحداث الفيلم في فلسطين ثلاثينيات القرن العشرين، ومن هناك يسافر بوارو إلى إسطنبول ويحجز مقصورة في الدرجة الأولى في قطار الشرق السريع متجها إلى لندن. وعلى متن القطار يلتقي بوارو بأمريكي ثري يدعى السيد راتشد الذي يخبره بأن حياته في خطر ويطلب منه حمايته، ولكنه يرفض. وفي الليلة الثانية بعد توقف القطار بسبب الثلوج يقتل السيد راتشد في مقصورته، ويشرع بوارو في التحقيق في قضية القتل. بوارو هو الشخصية الرئيسية في العديد من روايات الكاتبة أغاثا كريستي البوليسية، إذ ظهر في 33 رواية و51 قصة. ولعب دوره عدة ممثلين في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والعروض المسرحية، ولكن روايات كريستي ظلت المرجعية الوحيدة لبرانا في صقل شخصية المحقق في فيلمه. When she was asked what she liked about him, she said his compassion, his ability to understand human frailties, and his kindness. And that was a starting point for me, for someone who was perhaps less of a dandy, less sort of precious and flamboyant, a little more robust, a little more romantic, with the possibility of a broken heart or a bruised heart somewhere in his background. And then it was exciting to sort of present someone who could be so obsessive and at the beginning of the movie be very clear about his moral position. There is right, there is wrong, there is nothing in between, and then arrive at the end of a story that is much more emotional than you think, where he's forced to consider, well, when deep loss is involved, when deep grief is involved, when another kind of justice may be at work, what do I, a man of justice, do? يواجه بوارو أزمة أخلاقية عندما يكتشف أن السيد ريتشارد قد اختطف طفلة بعمر 3 سنوات وقام بقتلها رغم حصوله على الفدية من عائلتها، وتتسبب الصدمة في تحطم العائلة وموت وانتحار عدد من أفرادها. ويكتشف بوارو عبر تحقيقه أن كل ركاب القطار لهم علاقة بعائلة الطفلة، ولذا فهم جميعا قد يمتلكون الدافع لقتل ريتشارد. What happens to people when they are rocked by the violent removal of a loved one, and also I think what happens when mob action takes place. ما يلفت النظر في هذا الفيلم هو أن أدوار شخصيات المشبوهين يجسدها أبرز نجوم السينما العالميين على غرار جوني ديب، ميشيل فايفر، جودي دينش وديزي ريدلي وبينيلوبي كروز. I asked that same question. How did Agatha Christie manage all those characters? I knew that the first thing to do was to cast them as strongly as possible. If you wanted to keep the audience guessing who might have done it all the way through, then you needed actors who always compelled the attention. وهذا ما فعله أيضا المخرج الأمريكي سيدني لومي عندما صنع النسخة السينمائية الأولى لجريمة قطار الشرق السريع عام 1974، إذ أنه اختار أبرز نجوم السينما آنذاك لأداء هذه الأدوار، ومن ضمنهم شون كونري، فينيسا ريدغريف، لورين باكال وإنغريد بيرغمان وجاكلين بيسيت. ولكن برانا قام بتغيير أصول بعض الشخصيات العرقية التي كانت كلها من الأوروبيين البيض في رواية كريستي الأصلية وفي الاقتباسات اللاحقة، مستبدلا الإيطالي أنطونيو فوسكورالي بالكوبي بنيامينو ماركيز الذي يؤدي دوره المكسيكي مانويل غارسيا رولفو، والسويدية غريتا أولسون باللاتينية بيلار إسترافادوس التي تلعب دورها الإسبانية بينيلوبي كروز، والطبيب اليوناني بطبيب أفريقي الأصل يلعب دوره ليزلي أودوم جونيور. كما يجسد الممثل التونسي الهولندي مروان كنزاري شخصية جابي تذاكر القطار بيير ميشيل. Is that deliberate to reflect the contemporary society? Well, to be honest, it is in the same way as, when we open in Jerusalem, the first figure of authority we see is a black man who's a police officer. He happens to be played by one of the greatest classical actors in England. Poirot immediately goes into a scene in the kitchen where he meets a colleague and says, "Mohammed, my friend."
And generally that sense of Poirot, for sure, who says in the movie to one character who is abusing this issue, says, I thought you didn't hold a man's race against him. Murder on Orient Express, we've heard it on radio, we've seen it on TV, on film, and in fact, Sidney Lumet's version was considered one of the best adaptations. Yeah. Why remake them? Agatha Christie's classic Murder on the Orient Express, for me, whilst brilliantly done in other versions, also still has much to give us, I think, including a sort of underbelly of gravity and an emotional quality that I was really drawn to this time. We have to, once we discover who did it and how and why, we're also in this version, I think, given a chance to think, so what do we do now? What is justice? All of those kinds of big primal human situations just speak differently because the zeitgeist has changed, the way we live. Look at our lives. You're a slip of a boy, but you know, I've lived across the digital revolution. You know, I'm a man. I come from the dinosaur pre-digital world, and so I know that we are different. So the people who watched Murder on the Orient Express in 1974, they lived. They might as well have lived in Venus compared to where we are now. We'll receive it in a different way. So the chance to play with the end of the movie and the beginning of the movie, both of which are different from previous versions, some characters are also different, was really attractive in sort of expressing just another dimension of what I think is a wonderful piece of work. منذ انطلاق سيرته المهنية على خشبة المسرح الشكسبيري في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، اشتهر برانا بإعادة صنع وإخراج وبطولة العديد من الأفلام المقتبسة عن مسرحيات ويليام شكسبير، مثل هنري الخامس الذي جلب له ترشيحين لأوسكار أفضل ممثل وأفضل مخرج، وهاملت الذي ترشح لنيل أوسكار أفضل نص سينمائي مقتبس، وجعجع بلا طحن، وعطيل، وكما تهوى. Why you make movies classics, remake them? Classics are explored again, I think, because I have to say, it's partly because audiences are conservative. And you know, when you give people new work, sometimes they get very sort of nervous about it. And these days, with people's limited time and attention span, the possibility of getting your entertainment from all forms of devices, anything that needs over-explanation, well, what is this new? I haven't heard that title. Who's in it? What's it about? You know, oh, I'm not sure. It can be an issue. That doesn't mean you don't do new work, but I register that that's a factor. For me, the classics are timeless. And so it's a bit like music. So I listen to music I listened to when I was 15. I'm 56 now. So I hear new things and in it, and although I go and see and expose myself to new material, I'm very, very happy going back to material that I think is rich and has all sorts of distinct possibilities. I come from the classical theatre, so if you play Hamlet, you're aware that thousands of other people have done it. وعلى الرغم من أنه حقق نجاحا باهرا في السينما وأصبح الرجل الوحيد الذي حقق 5 ترشيحات لجوائز الأوسكار في 5 فئات مختلفة، إلا أنه ما زال ناشطا وفعالا في المسرح. وقام قبل عامين بتأسيس فرقة كينيث برانا المسرحية التي تخصصت بإنتاج مسرحيات شكسبير والأعمال الكلاسيكية من أمثال حكاية الشتاء وروميو وجولييت وهاملت التي أخرجها العام الماضي في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية. Other than remaking those classics, particularly the Shakespearean ones, you execute them or play them on the stage and then on TV and on film. Mm-hmm. What do you get from each medium? Classical work in whatever medium is about the idea that it is speaking differently in the here and now. So, for instance, the Hamlet that we did recently in the theatre, I directed Tom Hiddleston at the Royal Academy of Dramatic Art, was in modern dress, but without all the kind of technology. But it suddenly became a play absolutely about loss, about the poison of deep grief, not dissimilar to Murder on the Orient Express. The change in medium is just to do with the impact. A Hamlet in an intimate auditorium where Tom Hiddleston is as far from the audience as I am to you, it can really arrest people in a way that can be, with great writing, quite life-changing. So you just try and follow your instinct about where is the place to do this material that may explode it into a new kind of material. So, let us catch a killer.
بغض النظر عن معرفة الجمهور بهوية القتلة في جريمة في قطار الشرق السريع، فإن نسخة الرواية السينمائية التي قدمها برانا ما زالت مثيرة وممتعة بفضل الأداء الراقي والجماليات البصرية. حسام عاصي، BBC.